Yeah, so I was just explaining, comparing copybooks, and I want to compare how we use copybooks in COBOL program. Same way we use procedures in JCL. Okay, to save the coding, to save coding time, or you can say to save the space. సో సేమ్ ఎంప్లాయ్ ఫైల్ నాకు 100 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. 100 ప్రోగ్రామ్స్ లో సేమ్ ఎంప్లాయ్ ఫైల్ వాడుతున్నా. సో అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కి ఈ లేఅవుట్ సేమ్ ఉంటుంది. నేను అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ లో ఇక ఒక లైక్ జనరల్ గా రియల్ టైమ్ లో యూ విల్ హ్యావ్ లైక్ 100 వేరియబుల్స్ ఉంటాయి అట్లీస్ట్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో 100 lines to waste just for declaration, to waste 100 lines space. Simply I will keep those 100 lines of the variable declaration in copybook like this. So this is, so like this I will keep this all 100 lines of variables. All these variables, I'll keep these variables in the copybook. This is called copybook. It will be present in copybook library. Okay, so simply I will use statement copy and చెప్పి I will give the copybook name, and while at the time of compilation it will be expanded from this library. ఈ లైబ్రరీ నుంచి ఇదంతా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. ఇదంతా ఈ డిక్లరేషన్ అంతా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది డ్యూరింగ్ కంపైలేషన్. ఓకే, సో దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దిస్ లైబ్రరీ ఆల్సో ఇన్ కంపైల్ JCL in that case when we use copybooks. So here we already have this copylib, and we are giving here the copybook library name, and we are giving here program libraries, COBOL library where we have program. This is our program. Okay, so set will assign the parameter these values. So this is a variable set చేస్తుంది equal to right side the, this is called as, so ampersand is called as symbolic parameters. So JCL today we are discussing about symbolic parameters and override parameters. Okay, so one is, these are very very important, so cannot work without knowing this. Okay, symbolic parameters. And second one is override parameters. Okay, override we can just call as override parameters same undo, we just say override. So just a second. నా వాయిస్ వినిపించట్లేదు. యా, నేను మ్యూట్ లో పెట్టినా, జస్ట్ వేరే కాల్ వచ్చింది. ఓకే, సో సో overriding parameters. So I will, before that I will explain the what is overriding, what is proc. So we have three, we can override the proc parameters in 3 ways using symbolic parameter. Okay, so symbolic parameters under, forget about that. So symbolic parameters in JCL means they present with this symbol. This is called as ampersand. Okay, ampersand the variable name. This is called as symbolic variables, symbolic parameter. Okay, they look like this.
Similarly, we have some other, you can see double ampersand, some file name. Okay, so file one, let's see. So this is called temporary file, JCL, temporary file. Okay, see the difference. Single, if we have single ampersand, it is a variable, symbolic variable, or we can say symbolic parameter, or we can say symbolic variable. Okay, so JCL, this is symbolic parameter or variable, symbolic variable. This is called as, this is treated as temporary file. So we give DSN equal to double ampersand file name. So మనం actual file name ఇవ్వం, just temporary గా file, ఏదో ఒక file. It will not allocate any memory to that file. It will not create that file physically. It will create in buffer space, and it will delete the file at the end of job. We cannot see that file. So that file is called as temporary file. Okay. So we also, let's discuss also keyword parameters. Keyword parameters are noted. So keyword parameters are parameters having the equals, whatever have the equal sign, like PGM equal to, it's a keyword parameter, and what we have cond equal to. So these are keyword parameters. Okay, and we have positional parameters. These are like, in, if you see disposition parameter, you will see, so whatever has equal symbol assigned with the parameter, that is called as keyword parameters. Okay, whatever parameter, whatever has equal, okay, equal symbol, whatever parameter has equal symbol, called as keyword parameter. Okay, whatever symbol they do not have anything like equal alignment. So this equal new catalog delete on this. So delete. So in this, these are called keyword parameters. Sorry, positional parameters. These are positional parameters. Okay. So positional parameters, if we don't want that, we can just simply give comma. So to suppress, or we can say to remove, if no need, what I can just say. Sorry. So if not required, replace them with comma. Okay. Positional parameters. For example, in this case, example, display equal to, I can do new comma comma like this. If you don't want, we have to replace with commas. Okay, based on position, it will treat that parameter. So the position there, it should expect here this parameter. Otherwise, we have to give comma. Okay, so these are the different types of parameters we have in JCL. Okay, now we are discussing about symbolic parameter. Okay, so ampersand variable event unto symbolic variable unto, we can set the values of symbolic parameter in different ways. Okay, so Hello, yeah, డిస్క్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఇంకా కాట్లాగ్ డిలీట్ అని పెట్టారు కదా, మరి ఓల్డ్ ఇంకా షేర్ అని కూడా ఉంటుంది కదా డిస్క్ ఈక్వల్ టు, అవి సో అవి ఆప్షనల్, అవి డిస్క్ ఈక్వల్ షేర్ అనేది ఇట్ కెన్ యూజ్. సో బ్రాకెట్ మనం యూజ్ చేసినప్పుడు we should give all three parameters. సో డిస్క్ ఈక్వల్ షేర్ ఉన్నప్పుడు we no need to give anything, కామా అవసరం లేదు. సో
So override parameters in JCL. So JCL lo gaani or in proc. So this here I will say to assign the values, or we can say so to assign values to symbolic parameters, we have to use set statement. Use set statement. Okay, set var equal to something 100. You can give 100 or anything. You can give like file name. So we are giving here file name, giving file name like that. You can give like that anything. So this is the set statement. It will set the value to the symbolic variable. Variable అనేది ఏంటిది ఇక్కడ var అనేది symbolic variable. Okay, so here in JCL I am using this copy. So చెప్పండి JCL లో somebody is logged in. I think it is ఎవరైనా లాగిన్ అవుతున్నారు ఈ టైంలో. Maybe somebody from other batches. Okay, so చెప్పండి ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ సింబాలిక్ వేరియబుల్స్. What do we have? How many symbolic parameters we have? So these are all symbolic parameters: copy lib, load lib, source lib. Okay, to assign or to pass the value or to assign the value to these variables, I am using set statement. Okay, so copy lib on this context. So I am doing find on this. So you can see here I am assigning value. Here I am using. So here I am using this symbolic parameter. So ఇక్కడ ఏముంది దీని ముందట ampersand ఉంది. Can you all see this? కనిపిస్తుంది అందరికి? Are you understanding or not? Hello, can you hear me? Yeah, yes, sir. అర్థమవుతుందా? వాట్ అబౌట్ అదర్స్? దుర్గా కిరణ్ అర్థమైందా? సార్ చెప్పండి. ఎవరున్నారు? Who is there? కృష్ణ, చందు. సింబాలిక్ పారామీటర్ అంటే ఇది we use that we symbol with symbol గుర్తుపెట్టుకోండి. with symbol we use this parameter. Okay, this is called symbolic parameter. ఈ పారామీటర్ అనేది సింబల్ అంటే ఇది దీనికి వాల్యూ అని ఎక్కడి నుంచో వస్తుంది. ఓకే, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? పైనుంచి వస్తుంది. ఇక్కడ మనం ఇస్తున్నాం దీని వాల్యూ ఏంటి? మేడ్ కృష్ణ కాపీ లిబ్ అనే దీని వాల్యూ. దీన్ని కాపీ లిబ్ అనే పారామీటర్ ఇస్తున్నాం. ఇది ఏం పారామీటర్? సింబాలిక్ పారామీటర్. సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సబ్మిట్ దిస్ యూ కెన్ సీ దట్ ఈస్ ఎక్స్పాండ్. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ అయిన వాల్యూ మీకు ఎక్స్పాండ్ అయి కనబడుతుంది మనం ఇది రన్ చేస్తే. ఓకే, సో వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, సో కాపీ లిబ్ అని ఇక్కడ ఇచ్చాము అండ్ ఐఎమ్ గివింగ్ కాపీ లిబ్ హియర్ to expand the copy books. Copy books ఎక్కడ ఉన్నాయి మనకు? ఈ కాపీ బుక్ ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలి అంటే we have to give copy books. సో కాపీ బుక్ ఇక్కడ ఇస్తున్నా, కాపీ బుక్ లైబ్రరీ ఇస్తున్నా. ఇక్కడ ఇది కాపీ బుక్ లైబ్రరీ. అండ్ ఫర్ ప్రోగ్రామ్ ఐఎమ్ గివింగ్ సోర్స్ లైబ్రరీ. ఇది సోర్స్ లైబ్రరీ. సో లెట్ మీ కమ్ రన్. So I'm first explaining in COBOL how copybook work. Then I will explain how procedures work in JCL. Okay, don't get confused. So let's see. So run some compile చేసి run చేసాం. Here you can see in spool SDSS ST. Here you can see copybook, expansion of copybook. Okay, so we use just copy statement, right?
So this is our copybook, right? So you can see the expanded copybook in spool here. See, can you see all? Can you all see this? So this is this it retrieved from copybook library. It took from this library. This library it took from this library nunchi copybook expand ayi. These all appearing here. Okay, so you can see and copybook. You can just compilation compile time lo anni expand aithe. Okay, like that. So and one more thing, symbolic parameters మనం సబ్మిట్ చేసాముగా ఏంటి కాపీ లిబ్ అని. Let's see how that appear. So you can see here in JSJCL. So we are submitting copybook. These are all symbolic parameter, right? So you can see here. So this is here assigning. Here it is a parameter. You can see below here substitution JCL DSN equal to this. So దీని బదులు DSN equal to ampersand copy lib ఉన్న place లో we got the value substituted. So value ఏం substitute అయింది, mate AC dot Krishna dot copy lib substitute అయింది. Okay, so this way we set the values to symbolic parameters. This is called symbolic parameter. So అర్థమైందా, ఇది very very important concept. అర్థమైందా, అర్థం కాలేదు ఎవరికైనా? So you can see after execution you can see this substitute అనేది కనిపిస్తుంది. నార్మల్ గా అయితే you can see only ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు నార్మల్ గా అయితే. సో ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ యూ కెన్ సీ ఇక్కడ ఇవన్నీ చూడొచ్చు. మీకు యూ కెన్ సీ ఆల్ దీస్ సబ్స్టిట్యూట్ అయినా JCL సబ్స్టిట్యూటెడ్ అనే మెసేజ్ కనిపిస్తుంది మీకు స్కూల్లో. సబ్స్టిట్యూషన్ wherever is symbolic parameter you can see this word substitution. సో దీని సోర్స్ లిబ్ బదులు మన సోర్స్ లిబ్ ఏమి ఇచ్చాము ఇక్కడ, సోర్స్ లిబ్ అంటే మేడ్ AC డాట్ కృష్ణ డాట్ కాప్ లిబ్. సో ఇక్కడ ఈ DSN ఈక్వల్ టు సోర్స్ లిబ్ ఉన్న ప్లేస్ లో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ దిస్ వాల్యూ మేట్ AC డాట్ కృష్ణ డాట్ కాప్ లిబ్. ఓకే, అండ్ మెంబర్ బ్రాకెట్ లో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో టేకింగ్ మెంబర్. ఇన్ బ్రాకెట్ we are given another symbolic parameter. What it is, this name is member. So here we are setting that value, member value మనం PGM పైన ఇక్కడ నుంచి పాస్ చేస్తున్నాం. Okay, so ampersand here using ampersand, so it will be replaced with value, so PGM5. Okay, అర్థమవుతుందా మీకు? అవుతుందన్న. You can check if you compile, you can check these things. Okay, you can refer the recording and you can check. You will get understand if you have any queries. So and let's so same way how the copybook expanded in COBOL lab after compilation, same way JCLs. So repeated code to save the area, we use procs in JCLs. So copybooks ఎలా వాడతామో COBOL లో JCL లో we use procs. Okay, for example let's take any one. So let's take this one. So నేను ఇదంతా తీసేసి సింప్లీ I want to use copybook. Sorry, proc. I want to use proc. So let me see some files program. We have this one, right? So this is files program, right? So I want to PGM2 run అవుతుందా perfectly JCL error. So output file delete చేద్దాం. Okay, so మనం ఇది JCL రన్ చేసాం here. So we ran this JCL. So now forget about COBOL. Let's look at JCL only. So this is our job. It ran. You can see simply this is the job.
ఇక్కడ ఏముంది ఓన్లీ వన్ ఒకటి సబ్స్టిట్యూట్ అయింది. ఏం సబ్స్టిట్యూట్ అయింది? సంథింగ్ ఆంపర్సెంట్ సిస్యూ ఐడి ఒకటి సబ్స్టిట్యూట్ అయింది. సో వాట్ ఎవర్ కంటైన్ ఆంపర్సెంట్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ సింబాలిక్ పారామీటర్. సిస్యూ ఐడి అంటే ఏంటి? సిస్టమ్ యూజర్ ఐడి. సో మనం ఏ ఐడితో లాగిన్ అయ్యామో ఆ ఐడి ఆటోమేటిక్గా సబ్స్టిట్యూట్ అయింది ఇక్కడ. సో ఇట్ ఈస్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ this value here notify equal to mate ac substitute అయింది ఇక్కడ. there is no other symbolic ఒకటే ఉంది ఇక్కడ symbolic parameter ampersand ఒకటే ఉంది, only one ఉంది. that's why so now what I want to do is I want to move this complete exec statement exec statements dd statement ఇవన్నీ కూడా ప్రాక్ లో పెడదాం అనుకుంటున్నాను సింప్లీ. సో సేమ్ ప్రోగ్రామ్ pgm2 అనే ప్రోగ్రామ్ నేను ఒక 100 జాబ్స్ సో రన్ చేసి L2 ఎలా ఉందో ఇట్లా రన్ చేసి 100 2 3 4 5 6 అన్నిట్లో ఇదే ఈ స్టెప్ నేను రన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఫర్ డిఫరెంట్ పర్పస్ లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ సో ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. సో అలా కొన్ని ప్రోగ్రామ్ మనం డిఫరెంట్ జాబ్స్ లో రన్ చేస్తాం. సో దానికి సో ఐఎమ్ డిలీటింగ్ దిస్. ఓకే, సో let me I will do one thing. I will just create another JCL. Okay, run JCL 3 or run JCL with proc. So P I am giving. Why it is opening in view mode open out. So run JCL P. Okay, this is my JCL. So I want to remove this code from JCL. So చెప్పాను JCL లో it will have like so ఒకటే JCL you can you can have n number of programs. So for example, I have 100 programs. So first step I am executing program 1, second step I am executing program 2, third step I am executing program 3, fourth step program 4. Like that you can have in single job you can run n number of programs, not n number of programs. We can use maximum dd statements 250 or 255 we can use. So based on that we can run those number of programs. ఈ dd statements ఈ లిమిట్ సో తీసే వరకు మనం వాడచ్చు. సో ఇప్పటి వరకు ఐ హావ్ సీన్ మెనీ లైక్ 100 స్టెప్స్ ఉన్న ప్రోగ్రామ్ కూడా చూసాను. ఓకే, 100 స్టెప్స్ ఉంటాయి లైక్ దిస్. సింగిల్ జాబ్ ఒకటే జాబ్ అన్ని ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తుంది. హియర్ యూ కెన్ సీ సింగిల్ జాబ్, సింగిల్ ఎంట్రీ. సింగిల్ జాబ్ మీన్స్ single job it will run all the programs like that. So it's so I to save this coding space. So 100 jobs ఒకటే దాంట్లో ఉంటాయి కంటే నేను ఏం చేసి సింపుల్ గా కోడింగ్ తగ్గిస్తా. సో I want to copy this each program in proc లో పెట్టుకుంటా. ఓకే, సో I కట్ చేసి అవి delete చేస్తున్నా. ఓకే, sorry. Okay, here I will simply code proc I will code here. So proc 1 exec. Okay, step 1 same exec proc 1. So proc 1 అని ఒక proc క్రియేట్ చేసుకొని దాంట్లో నేను ఈ కోడ్ పెడతా. So for that I have to create a proc library. Okay, so let's okay already proc library ఉంది మనకు. Okay, so proc 1 ఉంది already. This is used for compilation. Okay, I will rename this to compile proc. Okay, so I am creating again proc 1 and a member create చేస్తున్నా. Okay, here I will paste that whatever I did cut. So this is my proc. So proc here definition we should have like so we can have directly for existing one. Yeah, we just have that proc name proc statement. Okay, so here on top of the first line I will mention this as proc my proc
You can do like proc1. See, you can give anything. Let's give same name, proc1 and them. Okay. So this is proc. This is not JCL. See the difference. This is not job or JCL. This is proc. It contains these things. Okay. So I have to refer this proc in job in JCL. I have to use this location, this path. Nothing but this library name I have to use. Okay. For that, how I code. This is my JCL, right? So closing this all. It is not. This is also not required. So let me open fresh screen. Okay. Krishna and so here, where is our JCL? This is our JCL, right? So here I have to removing this comment also. Comment I'm also none like pen. Okay. So I'm just sorry. So after this job statement, I have to refer this proc library. Okay. So for that, I will use JCL lib order proc lib equal to the proc name. I recall the syntax. Syntax. Let me see. So existing we have అది ప్రాగ్లిబ్ ముందు రావాలి. Okay. So with syntax exact గుర్తుండని అవసరం లేదు. Just you need to know what is what. So where you have JCL ఎక్కడ ఉన్నది ఇంట్లో jobs లో JCL ఉంది. Let me Google quickly. JCL lib order proc lib. So JCL lib is the middle ఉంటుంది order equal to proc lib. Okay. So order equal to proc lib అనేది లేదు స్టేట్మెంట్ అనేది JCL lib order equal to proc lib. So JCL lib so my proc can give anything here or my JCL lib. DD name ఏదైనా ఉండొచ్చు. Simply I will give DD1. Okay. Don't get confused here. So here, so column positions are important. So I think it can start from here also. It starts from say so it will get the proc library. It will refer the proc library for this proc statement. Okay. And it will execute the program. So if I will execute my program here, simply
నేను ప్రోగ్రామ్ 2 రన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ప్రోగ్రామ్ 2 అనేది ఎందులో ఉంది? ప్రాక్ లో ఉంది, ప్రాక్ 1 లో ఉంది. ప్రాక్ 1 ఎక్కడ ఉంది? ప్రాక్ లైబ్రరీలో ఉంది. ఓకే, ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ వాట్ ఐమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్? సో ఇన్ ప్రాక్ లైబ్రరీ we have program 2. Proc library in proc procedure 1. This is called proc shortcut. What proc means? Procedure. Okay, so proc 1 అనే proc లో ప్రోగ్రామ్ pgm. ఓకే, మన ప్రోగ్రామ్ pgm 2 కదా, ప్రోగ్రామ్ 1 రన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, లెట్స్ సీ ప్రోగ్రామ్ 1. సో ప్రోగ్రామ్ 1 అనే ప్రోగ్రామ్ 1 మనం రన్ చేస్తున్నాము. ఆ ప్రోగ్రామ్ 1 ఎందులో ఉంది? ప్రాక్ 1 లో ఉంది. ఓకే, సో ప్రాక్ 1 దేంట్లో ఉంది? ప్రాక్ లైబ్రరీలో ఉంది. ఓకే, సో ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ప్రాక్ 1 which is present in proc library to execute program 1. సో మన ఇంటెన్షన్ ఏంది? ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా నీకు ఇదంతా కోడ్ చేయకుండా చెప్పా కదా, వీ హ్యావ్ 100 ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి రియల్ టైంలో అలా. సో ఆ కోడింగ్, ఈ స్పేస్ అంతా మనం సేవ్ చేయడానికి సింపుల్గా JCL, సింప్లీ JCL, ఇట్ ఈస్ జాబ్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్, ఇట్ ఈస్ JCL లైబ్రరీ. ఐఎమ్ సింప్లీ 3 లైన్స్ అయిపోయింది నాకు కోడ్ అనేది. సింపుల్గా చూడడానికి ఈజీలీ వీ కెన్ అనలైజ్ ద ప్రోగ్రామ్. ఐఎమ్ సబ్మిటింగ్ హియర్ సేమ్. JCL నే సబ్మిట్, జాబ్నే సబ్మిట్ చేస్తాం. ఆల్వేస్ వీ సబ్మిట్ జాబ్, ప్రాక్ని సబ్మిట్ చేయలేము. ఓకే, సబ్మిటింగ్ హియర్ యూ కెన్ సీ JCL ఎర్రర్, ఎందుకంటే ఈ ఫైల్, అవుట్పుట్ ఫైల్ ఆల్రెడీ ఉంది. సో లెట్స్ సీ, ఐఎమ్ క్లోజింగ్ దిస్. ప్రోగ్రామ్ యాక్చువల్లీ ప్రోగ్రామ్ 2 అంటే మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ తీసుకోవడం వల్ల ప్రోగ్రామ్ 1 ప్రోగ్రామ్ 2 అని ఇచ్చారు యాక్చువల్లీ. అవునా? సో చూడండి. ఓకే, రైట్, కరెక్ట్. సో థ్యాంక్స్ ఫర్. సో ప్రోగ్రామ్ 2 మన యాక్చువల్గా ఉన్నది. ఓకే, సో ఐఎమ్ రన్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ 2 ఫ్రమ్ ప్రాక్ 1. ఓకే, లెట్ మీ రన్ అగైన్. సో JCL errors. So forget the flow, and I will not close this. So this is a job name. We have to check any errors or any output using job name. Okay, so job name JCL error వచ్చింది. సో ఎందుకు వచ్చింది? Let's see. So if I expand this, question mark is expand అయ్యేది. You can see just JCL. Here you can see expanded proc. Okay, you can see expanded proc. సో మనం జస్ట్ ఏంటి, స్టెప్ 1 అని 3 లైన్స్ అండి మన JCL లో, రైట్? ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పాండింగ్ ప్రాక్ ఫ్రమ్ దిస్ లైబ్రరీ. ప్రాక్ లైబ్రరీ నుంచి ప్రాక్ అని ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. యూ కెన్ సీ XX సింబల్ హియర్. సో కాపీ బుక్ కి CL అని ఎలా ఉందో, కాపీ బుక్ ఎక్స్పాండ్ అయినప్పుడు CL ఎట్లా వచ్చింది లెఫ్ట్ సైడ్ లో, హియర్ యూ కెన్ సీ XX మీన్స్ ఎక్స్పాండెడ్ ప్రాక్. స్లాష్ ఉంటేనేమో JCL స్టేట్మెంట్, ఇది JCL లో ఉన్న స్టేట్మెంట్. స్లాష్ ఉంటే, ఇక్కడ మీరు XX అని ఉంటే ఇట్ ఈస్ ప్రాక్ స్టేట్మెంట్, ప్రాక్ లో ఉన్న స్టేట్మెంట్ అన్నట్టు. ఓకే, రైట్? సో ఇన్ JCL we have only // in the starting position. Okay, here in proc, in procedure also we have statement like this // but when it is expanded in, when it is used in when it is referred and expanded in spool, the slashes will be replaced with XXX. మనకి ఇలా స్లాషెస్ బదులు ఇలా కనిపిస్తాయి, XX ఇలా. ఓకే, యూ కెన్ సీ హియర్ లైక్ దిస్. ఇదేంటి, జస్ట్ మీరు డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి JCL స్టేట్మెంట్ ఏంటిది, JCL నుంచి ఏదొచ్చింది, ప్రాక్ నుంచి ఏదొచ్చింది అనేది అర్థం చేసుకోవడానికి యూ కెన్ సీ దిస్. సో ఇది ప్రాక్ లో ఉన్నాయి ప్రాక్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, స్టేట్మెంట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ లైక్ 1 line or anything. సో వీ హ్యావ్ టు సీ వై ఎర్రర్. సో అర్థమైంది ఇది ప్రాక్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో. ఎనీ డౌట్ ఫర్ ఎనీవన్? ప్రొసీజర్ అంటే ఏంటి, వై వి యూస్ ప్రొసీజర్స్, వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్, అర్థమవుతుందా? అవేలే. సో వీఆర్ సింప్లీ ఎక్స్పాండింగ్, సింప్లీ ఎగ్జిక్యూటింగ్ exec proc 1. సో నార్మల్గా ఏం చేస్తాం మనం, JCL నుంచి రన్ చేయాలంటే ప్రోగ్రామ్ని exec pgm = pgm2 అని ఇవ్వాలి.
ఇలా కాకుండా నేను ఎగ్జాక్ట్ ప్రాక్1 అని అంటున్నా. ఓకే, ప్రాక్1 అని ఎక్స్పాండ్ అయ్యి ప్రాక్1 లోపల ఈ పీజీఎం ఈక్వల్ పీజీఎం2 ఉంది, ఇది రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో మనకి ఎర్రర్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే అవుట్పుట్ ఫైల్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయి ఉంది, అందుకు వచ్చింది. సో ఇఫ్ యూ సీ ఎర్రర్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ యూ కెన్ గో హియర్, యూ కెన్ సీ. సో హియర్ యూ కెన్ సీ మెసేజ్ ఆల్సో. ప్రొసీజర్ ప్రాక్1, మన ప్రొసీజర్ పేరు ఏంటి, ప్రాక్1 కదా, ఈజ్ ఎక్స్పాండెడ్ యూజింగ్ లైబ్రరీ, ప్రైవేట్ లైబ్రరీ. లైబ్రరీ నేమ్ కూడా మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఫ్రమ్ దిస్ లైబ్రరీ మేట్ కృష్ణ డాట్ ప్రాక్లిబ్ అనే దాంట్లో ఎక్స్పాండ్ అని చెప్తుంది. ఇది కెన్ సీ దిస్ మెసేజ్ ఆల్సో. ఎర్రర్ ఎందుకు వచ్చింది, ఇన్వాలిడ్ జేసీఎల్ స్టేట్మెంట్ అంట. ఓకే, లైన్ నెంబర్ 10. జేసీఎల్ ఎర్రర్స్ అన్ని మీరు సిస్ మెసేజ్ లో చూడొచ్చు, సిస్టమ్ మెసేజెస్. సో లైన్ నెంబర్ 10 మీరు జేసీఎల్ ఓపెన్ చేస్తే ఇట్ విల్ షో ఎక్స్పాండెడ్ జేసీఎల్ విత్ ప్రాక్స్. సో లైన్ నెంబర్ 10, ఈ 10 లో ఇన్వాలిడ్ ఇది ఉంది. సో మనం స్లాష్ స్టార్ వాడినాం ఇక్కడ, ఇది ఇన్వాలిడ్. ఓన్లీ సిసిన్డిడి స్టార్ ఉన్నప్పుడే ఇక్కడ లాస్ట్ లో స్లాష్ స్టార్ వాడతాం. సో ఇక్కడ సిసిన్డిడి స్టార్ ఎక్కడ లేదు. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ గివింగ్ జేసీఎల్ ఎర్రర్. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ టు డిలీట్ దిస్ వన్. మనం కంట్రోల్ కార్డ్ ఏమంటే సిసిన్డిడి స్టార్ లో పాస్ చేసినప్పుడే ఈ స్లాష్ స్టార్ ఉంటుంది ఎండింగ్ లో. యూ కెన్ జస్ట్ గివ్స్ డబల్ స్లాష్ స్టార్ ఇవ్వచ్చు, ఇట్ ఈస్ కామెంట్. బట్ సింగిల్ స్టార్ స్లాష్ ఇస్తే ఇట్ ఈస్ డీలిమిటర్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డీలిమిటర్. సో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ వెన్ షార్ట్ కార్డ్ మనం రాసినప్పుడు మనం ఇచ్చాం కదా డీలిమిటర్. సో దిస్ వీ కెన్ యూస్ డబల్ స్టార్, దట్ జస్ట్ కామెంట్ లైన్. అది ఇవ్వకుండా ఏం కాదు, జస్ట్ ఇచ్చిన జస్ట్ కామెంట్. అది యూ కెన్ రిమూవ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్, యూ కెన్ రిమూవ్ దట్. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ కి, ఇప్పుడు ఈ స్టెప్ కి నెక్స్ట్ స్టెప్ కి మధ్యలో జస్ట్ మనం ఒక సపరేషన్ ఇట్లా ఒక స్పేస్ కోసం ఇది పెట్టుకుంటాం, కామెంట్ ఒక స్పేస్ వచ్చి రావడానికి ఈ కామెంట్ లైన్ పెట్టుకుంటాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్, నాట్ మ్యాండేటరీ, జస్ట్ రీడ్ చూడడానికి పెట్టుకుంటాం అంతే. మరి దానికి ఎండ్ పొజిషన్ ఉంటుందా, ఎండ్ పొజిషన్ ఉంటుంది కదా దేనికి, స్లాష్ స్టార్. అది ఎక్కడ మనం ఇస్తాం స్లాష్ స్టార్ అండ్ ఎండ్ అనేది ఓన్లీ సిసిన్డిడి స్టార్ లో ఇస్తాం. ఎండ్ పొజిషన్ దేర్ ఇట్ విల్, దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఎండ్ పొజిషన్. జేసీఎల్కి ఎండ్ అనేది అవసరం లేదు. కోబాల్ కి స్టాప్ రౌండ్ కావాలి, బట్ జేసీఎల్కి ఎండ్ అనేది అవసరం లేదు. స్లాష్ స్టార్ దేనికి, అది సిసిన్డిడి స్టార్ లో మనం ఇస్తాం ఇన్స్ట్రీమ్ డేటా. ఇప్పుడు నిన్న రన్ చేసాం మనం ఏంటి సార్ట్ అది. సో యూ కెన్ సీ హియర్ సిసిన్డిడి స్టార్, ఇక్కడ నుంచి డేటా ఇస్తున్నాం. స్టార్ అంటే ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ ఈ డేటా అనేది ఇన్స్ట్రీమ్ డేటా అనేది ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుంది, స్లాష్ స్టార్ దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది. ఇది డబుల్ స్లాష్ స్టార్ అనేది కామెంట్, ఇక్కడ జస్ట్ స్పేస్ కోసం మనం పెట్టినాం కామెంట్, ఇది అవసరం లేదు, మ్యాండేటరీ కాదు ఇది. ఓకే, సో జేసీఎల్ కి, సో ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో గివెన్ జస్ట్ ఫర్ దిస్ ఓన్లీ. సిసిన్డిడి స్టార్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ ఎండ్ అయింది. ఈ సిసిన్డిడి యొక్క స్టార్ట్ ఎండ్ కోసం ఇది ఇచ్చినాం మనం. జేసీఎల్ కి స్పెషల్ గా ఎండ్ అవసరం లేదు, మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో లెట్స్ రన్ అగైన్ సేమ్. I remove that error quickly. We have to complete today. So మనకి ఈ ఫైల్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఎర్రర్ వచ్చింది. సో ఐ విల్ రిమూవ్ దిస్ ఫైల్, డిలీట్. అది నెక్స్ట్ ఎర్రర్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ ఆ ఎర్రర్ వస్తుంది మనకి. ఇప్పుడు ఈ ఎర్రర్ వచ్చింది, ఇది ఇప్పుడు ఎర్రర్ దీనివల్ల వచ్చింది, బట్ నెక్స్ట్ ఎర్రర్ ఆటోమేటిక్గా ఫైల్ ఉందని ఎర్రర్ వస్తుంది, డూప్లికేట్ ఫైల్ అని ఎర్రర్ వస్తుంది. సో టు అవాయిడ్ దట్ ఐఎమ్ డిలీటింగ్ దిస్. సో closing this block library and just submitting this. Now you can see successfully ran now. Okay, you can see this ran successfully. You can see same expanded JCL expanded proc here. PGM2 run అయింది ఇప్పుడు, like that. సో ఇప్పుడు నాకు రిక్వైర్మెంట్ ఏంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ ప్రాక్లో ఉన్న పారామీటర్స్ని ఎలా ఓవర్ రైడ్ చేయాలి అనేది మనకు బేసిక్ నెక్స్ట్ మెయిన్ థింగ్. ఈ ప్రాక్ ఈ లైబ్రరీలో ఉంది. సో దీంట్లో మనం ఆల్రెడీ కోడ్ చేసి పెట్టినాం. సో దీంట్లో ఈ లైబ్రరీని ఎడిట్ చేయకుండా మనం ఈ ప్రాక్లో ఉన్న వాల్యూస్ని మార్చాలి. అంటే ఓకే, లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్.
again. So నేను దీన్ని ఎడిట్ చేయాలనుకోవట్లే. ఓకే, ఈ ప్రాక్ అనేది n నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్ యూస్ దిస్ సేమ్ ప్రాక్ టు రన్ సేమ్ ప్రోగ్రామ్. 100 ప్రోగ్రామ్స్ 100 జాబ్స్ ఉన్నాయి, 100 JCLs. సో ఈ ప్రాక్ పర్పస్ ఏంటంటే సేమ్ ప్రాక్ ని మీరు 100 జాబ్స్ లో రన్ చేయొచ్చు. ఓకే, అర్థమైందా? సో I have another I want to create another JCL, run JCL, something like 99 itla. Here also I want to use same proc. This copy in here also I want to run same proc for different purpose. అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు ఎంప్లాయ్ ఫైల్ బదులు అకౌంట్ డేటా ఫైల్ అలా ఇవ్వచ్చు అన్న ఓవర్ రైడ్ చేయడానికి. Right, same. సో వేరే జాబ్ ఉంది, ఈ జాబ్ లో స్టెప్ 1 లో ప్రాక్ 1 రన్ చేస్తున్నా, స్టెప్ 2 లో ప్రాక్ 2 సంథింగ్, దీంట్లో ప్రాక్ 2 లో ఒక 10 ప్రోగ్రామ్లు ఉన్నాయి, స్టెప్ 3 లో వేరే ఇంకో ప్రాక్ 6 రన్ చేస్తున్నా, ప్రాక్ 6 లో ఒక 4 ప్రోగ్రామ్లు ఉన్నాయి. సో లైక్ దిస్ సేమ్ ప్రాక్ అనేది వేరే దగ్గర వాడుతుంటారు. సో నేను ఇప్పుడు ఇది ఒకటి ఈ ప్రాక్ లో ఎడిట్ చేస్తే ఏంటంటే ఏ జాబ్స్ దీంట్లో వాడితే అవన్నీ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. సో దట్స్ వై ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఎడిట్ దిస్ ప్రాక్. ఇది ఎడిట్ చేయకుండా, దీంట్లో ఎడిట్ చేయకుండా ఏం చేస్తానంటే ఓవర్ రైడ్ చేస్తాను. ఓవర్ రైడ్ మీన్స్ దీన్ని యూజ్, సో వేర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ there I will override the parameters. So here I am using this proc, I want to override. So override అనేది we can do in 3 ways. Okay, let's go to now overriding parameters in proc. Okay, so 3 ways we do override parameters. So one is using symbolic parameters. Okay, 2 is using not 2 ways, 2 types of overrides ఉంటాయి, 3 types ఉంటాయి, 3 types of overrides, 3 types override అవైలబుల్ ఉంది. సో ఒకటి యూజింగ్ సింబాలిక్ పారామీటర్, సెకండ్ ఏంటి పారామీటర్ ఓవర్రైడింగ్. సో టైప్స్, సో సింబాలిక్ పారామీటర్ యూజ్, సో యూజింగ్ another we can see symbolic overriding symbolic parameters. Okay, next so overriding DD statements, or we can say DD parameters. Sorry, so DD statements. Before this we have overriding exec statements, or we can say exec parameters. Okay, parameters. Third one overriding DD parameters. Parameters మనం override చేస్తాం. Okay, not statements. Okay, these are the 3 types of overrides we have. Three types of overriding we have. Okay, so one is overriding symbolic parameters, second one is overriding exec parameters అంటే exec statement లో, so this, so we have where is the proc, so here I want to, for example I am using a symbolic parameter here. So default గా ఇందులో ఉందనుకోండి, let me edit and create one symbolic parameter here. ఏం వాడుతున్న symbolic parameter here PGM అనేది symbolic parameter ఇక్కడ వాడుతున్నది ఇంట్లో. ఓకే, PGM equal to how I can code PGM2. ఓకే, ఇక్కడ ampersand PGM అనేది వాడుతున్నాం. ఓకే, or I will give program అనేది పారామీటర్.
So this is a overriding parameter. Here I am giving the parameter. Okay. Program అనేది parameter. Here wherever this PGM value symbolic parameter symbol ఉందో, it is called symbolic parameter. Program ఉన్న చోటల్లా it will replace the program with PGM2 submit చేస్తుంది ఇక్కడ. Okay. And yeah, I want to override name, for example, user, ampersand user I'm using here, user here. Here I am giving values like user equal to Krishna అని ఇస్తుంది. Okay, wherever user is defined. సెట్ కమాండ్ వాడాలి. సో ఇది ఏంటి రాజు? ఇక్కడ సెట్ కమాండ్ వాడాలి కదా, సెట్ యూజర్ అని. ఇప్పుడు మనం సెట్ వాడుతున్నాం కదా కింద అక్కడ ఇచ్చేది. Yes, set we have to use, otherwise it will take by default. Let me see syntax. How? So where is that? Yes. Mate AC dot J. Okay, job list. So where is that? Yeah, this is. So proclib. So this is the syntax to override this way. This one will have it handy. The syntax compulsory మన గూడు వాడాల్సింది. We don't waste. సో మనకి ఎవ్రీ టైం లైక్ రోజు చేసే వర్క్ ఉండదు, జస్ట్ లంచ్ కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ నేర్చుకుంటాం. డైలీ చేసే వర్క్ వేరే ఉంటుంది, ఇది వేరే ఉంటుంది. ఓకే, వీ కెన్ ఫినిష్ ఇన్ ఫ్యూ మినిట్స్. విల్ వేర్ ఈస్ ద proclib mate. సో ఫైండ్ చేసి మీరు వాట్ నో ద వర్డ్స్ mate ac dot proc. ఏంటి proclib లేదు అది ఎట్లా? mate ac dot p. proclib దొరకట్లేదు అంటే ఓకే. Okay, let's continue tomorrow. It's already 1 hour is delayed. I think most of you are waiting from last 1 hour. So yeah, we'll continue this tomorrow. Okay, we have 3 types of overriding. I will explain these 3 types tomorrow. Okay, just go through the material before I explain. If you read that, you will understand easily. Okay, right? Read these concepts in mainframe refresher, Muthu refresher. Read these 3 types. Overriding these 3 ways, then you can understand tomorrow class easily. Okay, thank you all for joining. Connect again tomorrow. Any questions from anyone? Okay. Bye everyone.